Jai Suparikar, Shri Shri Guru Gauranga Gandharita Giridhar, Shri Shri Radha Vinoti Hari Jiv Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Jiv Ki Jai. Jai Shri Shri Lakshmi Radha Deva Ki Jai. Shri Navadvipa Dhama Ki Jai. Shiva Guru Dev Padam Kutya Samadhi Ki Jai. Jai Nitya-lila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astachara Sata Shri Shila Esi Bhaktivinoda Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai. Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astachara Sata Shri Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astachara Sata Shri Shila Bhaktivinoda Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astachara Sata Shri Shila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya-lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astachara Sata Shri Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Maha Bhagavat Shila Gaura Das Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Shila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Vaishnav Sarvam Shri Jagannatha Swami Maharaj Ki Jai. Shri Gauri Vedanta Charya Baladev Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Shri Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhakta Raghunath Shri Rupa Gopala Bhakta Das Raghunath Shri Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Sarup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshada Vrinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaho Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srila Sari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Shri Antardvip Mayapur Simantadvip Udamdvip Madhyadvip Koladvip Pradvip Janadvip Moda Drumadvip Rudvip Admaka Shri Navadvip Dhamadvip Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvar Shavanath Shri Padmanabha Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiv Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyama Sundar Radha Mantra Damodar Jiv Ki Jai. Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Sakhi Vrinda Ki Jai. Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Manjari Vrinda Ki Jai. Shrimati Vrinda Devi Ki Jai. Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai. Shri Gopishwar Mahadeva Ki Jai. Sarva Vishta Pradata Giriraj Govardhana Ki Jai. Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Ki Jai. Shri Jagannath Puri Purushottam Kshetra Dhama Ki Jai. Bhaktivinoda Shri Sringadeva Ki Jai. Bhakti Prabhupada Maharaj Ki Jai. Charadam Charasamgadaya Characharya Ki Jai. Akarmat Raj Shri Caitanya Mat Ki Jai. Oranamya Shakamat Samuha Ki Jai. Shri Vishva Vaishnava Raj Sangha Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Bhuvana Bhavana Harinam Sankirtana Ki Jai.
Tribhuvana Mangala Harinama Prabhu ki jai. Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Satinandan Gaura Hari ki jai. Shri Nityananda Mahajana ki jai. Shri Pancha Tattva ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Kimanande. Jaya Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaura Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Gaura Hari, Nanda Madhya Vihari, Jaya Sacinandana, Jaya Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Jaya Gaura Hari, Dadadhana Pranadana, Sankirtan Hari, Jaya Sacinandana, Jaya Gaura Hari,
Chapter 4, Adi Lila. So we were chanting verse 55 of chapter 4, Adi Lila. There's some new person. No, really. This one is working. What, this one? Yes, but I don't see nothing on the screen. Oh, Doesn't work. What is this? Battery.
Charge the phone. Here in the blog, just in the blog. Well, probably this was the button that turned it off. No, very strange because I started live. It's going on live. So, Закончились. Елена. Закрой. This one. Наверное, Да. Ау. Я не знаю. Be careful not to put it on the off button. Can you put Madhavi's picture there? Can you move pictures or no? Oh. Okay. No, I mean in the combination. those who Okay. video only first becomes first I automatically. see. Okay. Okay, go live. Yep. Beautiful. You tell them today was a very hot day here in Navadvip. Сегодня у Навадвипа был жаркий день. But now we're in air-conditioned room. Сейчас мы в комнате с кондиционером. It's a little cool. И здесь прохладно. So that's why I have my hat on. Поэтому я одел It's шапку. not winter time. Еще не зима здесь. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-militam yena Tasmai Shri Gurave Mukam karoti vachalam Pangam nangayate girim Yat kripa tamaham bande Shri Gurun dinatam Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindhu bhyacha Patitanam bhavane Vaishnavebhyo namo Namo Mahabhadanyaya Krishna prema pradaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopakanta Radha Kanta Kamus Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwar Rishabhanu Sute Devi Pranamami Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Satyavachai Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams, my Shraddha Pushpanjali
at the lotus feet of my most worshipable beloved Diksha and Siksha Gurudevs. Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны, также Шада Пушпанджали, лотосным стопам моих высокопочитаемых, возлюбленных Дикша и Шикша учителей. Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Santa Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Santa Sri Srila Bhakti Raksha Sridhar Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Ashtatara Santa Sri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. And I'm offering my unlimited Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Sri Sri Rupanuga Guru Varga. Я предлагаю свои бесчисленные поклоны всей моей Рупануга Гуру Варге. Then I'm offering my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and all the Vaishnavas. Всем моим Дандават всем Вайшнавам и Вайшнаве. Those who are here in this room, Те, кто в этой комнате, those who are on this video call, and those who are all throughout the world. Во всем мире. Ananta Koti Vaishnava. So, in our last class, I gave a responsive chanting of one shloka describing Swarup Damodar Goswami, describing who is Radha and Krishna. На прошлом занятии, помните, мы по словам повторяли шлоку, которая описывает Радху и Кришну. Radha Krishna Pranay Vikritir Allah Dini Shaktir Asmad Ekatmanava Vibhuvi Gurudeha Vedam Bhutauto Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tadvayam Chaikyam Abdam Radha Bhava Duty Suvalitam Know me Krishna Swarupam. So this shloka in the 4th chapter of Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, it is shloka number 55. So I'm reading. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Духовные отношения Шри Радхи и Кришны абсолютно духовные, представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. In the Sanskrit, in this verse, it is describing Halladini Shaktir Asmat. В санскрите в этой шлоке говорится Владимир Шакти Расмат. What does that mean? That means that Radha Krishna Pranay, the love of Radha and Krishna, are a manifestation of Hladini Shakti. Значит, что пранай, любовь Радхи Кришны, это проявление Владини Шакти. So, and then Swarup Damodar Goswami is describing that previously Radha and Krishna were one. Также Сварупа Дамодар объясняет, что изначально Радха и Кришна были единой личностью. Not two. Не две личности, а одна личность. So the next sentence in this translation says, although Radha and Krishna are one in their identity, but they separated themselves eternally. И вторая строчка говорит, хотя Рада и Кришна по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. And now, these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Чайтани. Sri Krishna Chaitanya. Шри Кришна Чайтани. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and the complexion
of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. So now Krishnadas Kaviraj Goswami is going to describe this phenomenon, Radha and Krishna. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он объясняет это явление Радхи и Кришны. We're moving on to verse number 56. И мы переходим к следующему числу, 56. Radha Krishna Ek Atma Dui Devodari Anyonye Vilase Rasa Asvadan Pari. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Рада и Кришна единое целое, но они предстают в двух телах. Thus, they enjoy each other, tasting the mellows of love. Так они наслаждаются друг другом, вкушая расы любви. So here it's telling anyonye. That means one another. Anyonye. Здесь говорится о ньоне, это значит друг друге, Yes, one. друг друге. Vilase. What does vilase mean? They enjoy. А виласы значит наслаждаются. Ras asvadana kori. Asvadana, rasa asvadana kori means tasting so much rasa. Раса асвадана кори значит испробовав или наслаждаясь вкусами рас любви. So if we want to understand Radha and Krishna, we will definitely have to understand what is being explained here in Caitanya Charitamrita. Поэтому, если мы хотим по-настоящему понять, кто такие Радха и Кришна, нужно узнать, что же говорится здесь в Чайтанья Чаритамрите. I'm going to remind everyone again that our Gurudev has told that this chapter, this particular chapter 4 of Adi Lila, is one of the most important chapters of the whole book. Я хочу напомнить всем, что наш Гурудев, он говорил, что из всей Чайтанья Чаритамрити, вот эта 4 глава Ади-лила, она самая важная. If someone can understand this chapter, Если кто-то не может понять эту главу, then they will be able to understand the whole Caitanya Charitamrita. если человек может понять эту главу, то он сможет понять всю Чайтанья Чаритамриту. But if they cannot understand this chapter, then they will not be able to understand Caitanya Charitamrita. Но если он не может понять эту главу, то он не сможет понять и всю Чайтанья Чаритамриту. So this chapter is so full of nectar. Эта глава, она полна нектара. When I became aware, when Gurudev, first I heard him tell this, then I took it very seriously on myself. I should read and study very deeply this chapter. И когда я услышал, как Гурудев сказал эту фразу, я решил, что я должен изучить глубоко, прочитать, изучить глубоко эту главу. Although I had read the whole Caitanya Charitamrita, Несмотря на то, что я уже прочел всю Чайтанью Чаритамриту. but under the guidance of Gurudev, now I'm reading it. Но теперь под руководством Гурудева я перечитал ее. And I'm understanding how he is giving emphasis to this particular chapter. И сейчас я понимаю, как почему Гурудев выделяет именно эту главу. Especially when you're a little bit more experienced and you can understand a lot of the Bengali, it's very, very sweet and relishable. Особенно если вы довольно опытны и знаете Бенгали, то вы сможете также почувствовать, насколько это сладостное описание. But I've been reading this chapter all through the years. Я перечитываю эту главу с года в год. Especially various parts of this chapter. Особенно некоторые части ее. And the description of Radha and Krishna here is so perfect, telling what is the actual Siddhanta. И описание Радхи и Кришны настолько здесь очень идеальны, и из них легко понять Сиддханту. So now, here's a purport by Srila Prabhupada to the verse that we just read about Radha and Krishna being actually one the same. Although they're one, they've assumed two different bodies.
Здесь в комментарии приведен Бхактиведанта Свами Прабхупады, который описывает единство Радхи и Кришны и то, что они принимают два различных This образа. way they are enjoying, they are tasting ras asvadana. Таким образом, они испытывают раса свадханы, наслаждаются. Now, this is a very, very nice purport where Srila Prabhupada is giving deep insight. Здесь очень хороший комментарий Свами Прабхупады, в которых он раскрывает сокровенные детали. And of course, Prabhupada's purport is based upon the purport of his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda. Конечно же, комментарий Свами Прабхупады основан на комментариях его гуру Бхактиведанта Сарасвати Такура и Шрила Бхактивинода Такура. So now, this purport begins. The two transcendentalists, Radha and Krishna, they are a puzzle to materialists. Да, в комментарии начинается с того, что говорится, трансцендентные Рада и Кришна представляют загадку для материалистов. What is the word used? Puzzle? Загадка. What? Загадка. Загадка. Мозаика. Тут написано загадка. Загадка. Нет, мозаика. По смыслу Сын. загадка. Okay, загадка. Загадка. So, who is it a zagadka to? It is a zagadka to the materialist. И это загадка для кого? Для материалистов. They will never be able to understand Radha and Krishna. Never. Они никогда не смогут понять Радху и Кришну. Никогда. Nikada. Impossible. Невозможно. Therefore, these two personalities, Radha and Krishna, are completely mystery. Zagadka. Поэтому эти две личности, Радха и Кришна, они мистерия, то есть загадка. So now he goes on, I'm reading. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. Дальше говорится, в приведенном стихе из дневника Сварупы Дамодары Госвами кратко описывается положение Радхи и Кришны. Но проникнуть в их тайну можно лишь благодаря глубокому духовному прозрению. One is enjoying in two. Одна личность наслаждается в двух образах. Sri Krishna is the potent factor, and Srimati Radharani is the internal potency. Кришна, Шри Кришна – источник энергии, а Шримати Радхарани – сама энергия, внутренняя энергия Кришны. Now, according to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. Согласно философии Веданты, между энергией и ее источником нет разницы, они едины. They are identical. Они едины. So we cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. Их невозможно разделить, как невозможно отделить тепло от огня. So I ask you all a question. Так, я спрошу вас вопрос. Is it possible to have fire without heat? Возможно ли получить огонь без тепла? Don't get into that. We're talking about real fire. Those are chemical fires. But the point being made here is that you cannot have fire without heat, and you cannot have heat without fire, some form of fire. Even electricity is a form of fire. И мы к тому, что здесь говорится, что нельзя получить, отделить огонь от тепла, даже электричество. То есть, имея тепло, где-то существует огонь в той или иной форме. Даже электричество – это непроявленный огонь. Can you? Поэтому можете ли вы отделить тепло от огня? Can you have fire without heat? Получить огонь без тепла? Yes or no? Да или нет?
Нет, You cannot. не получится. So you cannot separate the potent, meaning Krishna, from his potency, his Shakti. You cannot separate them. Нельзя отделить обладателя энергии от энергии, So they are identical. потому что они идентичны. Now, reading on. Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Природу абсолюта невозможно постичь с позиции относительного бытия. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and the potency. Обладая относительным знанием, крайне трудно понять единство энергии и ее источника. So, Sri Caitanya Mahaprabhu, his philosophy, the philosophy that Caitanya Mahaprabhu propounded, is inconceivable oneness and difference. Подобная тонкость в вопросах духовного знания раскрывается только с позиции учения о непостижимом единстве и различии, которое дал миру Господь Чайтанья. So, this is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. И это единственный способ понять, разобраться в вопросах духовного, в тонкостях духовных вопросов. So, what is being told here? Так, что здесь было That сказано? everything in the absolute is inconceivable. Что все как бы, да, абсолютное, оно непостижимо. It is inconceivable here in this relative existence. И его нельзя понять здесь, в относительном бытии. So it is very difficult to assimilate this oneness between the potent and the potency. Поэтому сложно понять это единство энергии и источника энергии. So now, it is told here, Prabhupada, in fact, Radharani is the internal potency of Sri Krishna. Радхарани – это внутренняя энергия Шри Кришны. And she eternally intensifies the pleasure of Shri Krishna. И она бесконечно приумножает его наслаждение. I can try on Wi-Fi. You know what I can do? Oh, your Wi-Fi. Okay. Yeah, may I use them. That's why we needed to get that extra 25 gigabytes. So Radharani is Krishna's internal potency. Так, Радхарани – это внутренняя энергия Кришны. And as his internal potency, she has eternal function of intensifying the pleasure of Shri Krishna. Будучи его внутренней энергией, она бесконечно приумножает его наслаждение. Now, impersonalists, they cannot understand this without the help of a Maha devotee. И имперсоналисты не в состоянии понять эту истину без помощи преданного Махапагавы. This name, Radha, her name, it suggests what? That Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Shri Krishna. Само имя Радха говорит о том, что Шримати Радхарани извечно является главной героиней, от которой зависит наслаждение Шри Кришны. Why is Prabhupada saying this? Почему Прабхупада говорит это? That the name Radha
is indicating that she is providing the highest, she is the topmost mistress of the comforts of Sri Krishna. Почему Прабхупада говорит, что само имя Радха говорит о том, что она извечная героиня, от которой зависит наслаждение Кришны? Because her name, Radha, is based upon Aradhana. And Aradhana means worship. Потому что имя Радха происходит от слова Арадхана, а Арадхана это значит поклонение. That's her function. Такова ее суть, функция. And now the next sentence is very amazing thing. И следующее предложение очень удивительное. She is the medium transmitting the living entity's service to Sri Krishna. Поэтому она помогает живым существам донести их служение до Шри Кришны. Yeah, they're using the word pamagayat, helping. Использует слово помогать. But she's actually transmitting the living entity's service to Sri Krishna. Но Махарадж даже уточняет перевод, который здесь есть. Он говорит, она трансмитинг, она как бы передает служение живых существ Шри Кришне, является как бы проводником. So in other words, there's no living entity can serve Krishna without Srimati Radharani. Другими словами, ни одно живое существо не может служить Шри Кришне без Шримати Радхарани. This is a pretty deep, amazing truth. Это на самом деле глубокая истина, удивительная. Because when the living entities want to serve Krishna, they have to connect with the devotional energy, Vladini Shakti. Потому что когда живое существо хочет поклоняться Кришне, оно должно соединиться с энергией, да, с Владини Шакти. Так, наверное, оно должно наполниться энергией служения. So, this is why in the Maha Mantra, поэтому в Махамантре you can find the explanations of the great acharyas of the deep, deep hidden meanings in the Maha Mantra. Можем встретить описание наших ачарьев глубокого значения Махамантры. But Srila Prabhupada, when he first came to the West, he recorded a short explanation of the Maha Mantra. И с вами Прабхупада, когда приехал на Запад, он записал одно из объяснений Махамантры. So there he said, Hare helps us in achieving the mercy of Hari Krishna. И он говорит, что Харе помогает нам обрести служение Хари, то есть Кришне. Then he said, Mother Hara, meaning Radha, helps us in achieving the mercy of Krishna. Он говорит, мать Хара помогает, то есть Шримати Радхарани, мать Хара помогает нам в обретении милости Шри Кришны. So, and then Prabhupada, when he gave the simple translation of the Maha Mantra, he said, "Oh my Lord." И когда Прабхупад, он дает простое объяснение, базовое объяснение Махамантры, и он говорит, о мой Господь. "Oh my Lord, O supreme energy of the Lord." О высшая энергия Верховного Господа. Supreme energy of the Lord. Высшая энергия Господа. Please engage me in your service. Пожалуйста, займи меня в преданном служении Тебе. This is the meaning of the Maha Mantra. Каково значение Very Махамантры? brief. Вкратце. "Oh my Lord, O supreme energy of the Lord, please engage me in your service." О мой Господь, о высшая энергия Господа, пожалуйста, займите меня в преданном служении Вам. It is like a prayer, Как молитва. but it is in the vocative case. Но это в состоянии вопрошающей просьбы. Vocative means calling out.
И даже воксив значит в форме Hare зова, Krishna. взывание, да, зов, Calling out. зовет. Hare Krishna. Hare В Krishna. звательном падеже находится. Хари. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. This is the perfect mantra. Идеальная мантра. It is complete and perfect. Она полная и идеальная. And this is the mantra chanted by Sri Caitanya Maha. Это мантра, которую повторял Шри This is Чайтанья the mantra Махапрабху. taught by Sri Caitanya Maha. И он учил этой мантре. Here, Radha and Krishna are equally represented. Equally. Здесь Радха и Кришна, они одинаково представлены. 16 names. 16 имен. 8 for Srimati Radharani and 8 for Krishna. 8 для Шримати Радхарани и 8 для Шри Кришны. 32 syllables. 32 слова. So what is being told here is that Srimati Radharani transmits the service of the living entities to Krishna. She is the medium that transmits them. Так, что здесь было сказано? Говорится, что Шримати Радхарани является посредником. Она передает служение живых Шри Кришне. So then Prabhupada says, the devotees in Vrindavan, therefore, these devotees in Vrindavan, they seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Shri Krishna. Дальше Прабхупада говорит, что, соответственно, преданные Вриндавана, стремясь обрести благосклонность Шри Кришны, в первую очередь ищут милости Шримати Радхарани. That's why when you're in Vrindavan, everything is Radhe, Radhe, Radhe. Поэтому по Вриндаване все говорят Рады, Рады. Prabhupada liked this. Прабхупаде очень He нравилось. lived in Vrindavan for many years before he came to the West. Он прожил в Вриндаване много лет, пока приехал на Запад. And what kind of internal experiences he was having, we cannot even imagine. И какой внутренний опыт он накопил, испытывал, мы только можем представить. But Vrindavan is the place where Srimati Radharani is the supreme queen of Vrindavan. Но Вриндаван – это место, где королева является Шримати Радхарани. Vrindavaneshwari. Называют Вриндаванешвари. So now, that's why the devotees in Vrindavan, they're always calling out Radhe, Radhe, because they know that without Radha, you cannot be accepted by Krishna. И поэтому преданные во Вриндаване, они зовут Рады, Рады, потому что они знают, что без Радхарани Кришна не примет. So they're always seeking the mercy of Srimati. Поэтому они всегда ищут милость именно Шримати Радхарани. Now, Lord Caitanya Mahaprabhu, next sentence. Lord Caitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned souls of this iron age to deliver the highest principle of transcendental relationships with the Lord. Господь Чайтанья Махапрабху приходит к падшим душам Железного века, чтобы открыть им высшую истину. Highest principle of transcendental relationship with the Lord. Открыть высшую истину духовных отношений с Богом. Now, the activities of Lord Caitanya, they are primarily in the role of the pleasure-giving portion of his internal potency. Он ведет себя не как Бог, а как внутренняя энергия Бога, или точнее, та ее часть, что дарует наслаждение. So what does this sentence mean? Что это значит, предложение? Read the sentence one more time. Поэтому он ведет себя не как Бог, а как внутренняя энергия Бога, или точнее, та ее часть, что дарует наслаждение. Now, what's the answer? What does this mean? Так, что же это значит?
that Lord Chaitanya Mahaprabhu, his activities, what activities? Everything that he did, mostly. Итак, действие читания Махапрабху, это что значит? Все его All деяния, по his сути. pastimes, Все его лилы. 48 years. 48 лет. So all of those activities, he is performing these activities mainly in the role of what? Все свои лилы он в какой роли проводит? Although he's Krishna, Несмотря на то, что он Кришна, but in his activities, he's in the role of who? но в своих деяниях он в роли кого? Radha. Радхи. That's why he took her golden color. That's why he descended with all of her bhavs and all of her moods. Поэтому он пришел, взял ее цвет тела и также перенял все ее бхавы, все настроения, To taste чтобы насладиться what she is tasting. тем, чем наслаждается она. So that's why his activities are mainly in the role of what? Ladini Shakti, pleasure-giving potency of his own internal potency. Поэтому он ведет себя как внутренняя энергия Господа, точнее ее часть или хладини шакти, энергия We наслаждения. have to understand this about Lord Chaitanya. Это нужно понимать про Господа Чайтанью. Lord Chaitanya is not in the mood of being Krishna, the supreme enjoyer. Господь Чайтанья, он не находится в настроении наслаждающегося. He's in the role of his pleasure-giving potency, Radha. Он в роли его энергии наслаждения, Шримати Радхарани. Next paragraph. The absolute personality of Godhead, Sri Krishna, is the omnipotent form of transcendental existence, knowledge, and bliss in full. Абсолютная личность Бога, Шри Кришна, это всемогущее олицетворение духовного бытия, знаний и блаженства, выраженных во всей полноте. So his very form, his transcendental beautiful form of Krishna is absolute. Так, его трансцендентная форма, она абсолютна. And that form is composed of transcendental existence, knowledge, and bliss in full. И эта трансцендентная его форма, она представлена в форме бытия, знаний и блаженства во всей полноте. Now, his internal potency is exhibited first as sat, or existence. И его внутренняя энергия проявляется прежде всего как сад, бытие. You know that Krishna's form is sat. What else? Chit and Ananda. These three. Знаете, что форма Кришны – это сад, чит и ананда. So his own potency, his own internal potency is exhibited first as sat, which means existence. Внутренняя энергия Господа проявляется прежде всего как сад или бытие. What that means, the portion of his potency that expands the existence function of the world. Иными словами, с помощью этого ее проявления Господь неизменно увеличивает сферу бытия. So, now when the same potency displays full knowledge, then it is called chit or samvit. И та же внутренняя энергия проявляется как всеобъемлющее знание. И в этом случае ее называют чит или самвит. What is this samvit potency? What does it do? What is its function? Какова функция энергии самвит? Because chit means cognizance, Потому что чит значит сознание, knowledge. знание. But what does that do? What does that samvit potency do? Но какова ее функциональная особенность? Что самвит энергия It делает? expands the transcendental forms of the Lord. Она увеличивает трансцендентную форму Господа. That chit, Shakti,
Samvit Shakti, knowledge potency. It expands all the transcendental forms of the Lord. Самвид, энергия, она увеличивает трансцендентную форму Господа. And then, finally, when the same potency plays as a pleasure-giving medium, then it is known as Ladini. И я добавлю, что благодаря, по сути, вот предыдущее предложение, да, благодаря ей Господь представляет в различных образах. И, наконец, когда внутренняя энергия становится для Господа источником наслаждения, ее именуют Хладини. And that means the transcendental blissful potency. И это означает трансцендентная энергия блаженства. Thus, the Lord manifests his internal potency in 3 transcendental divisions. Так, внутренняя энергия Господа проявляется в виде 3 божественных энергий. So, this is the end of this purport. Так заканчивается But комментарий. so much is given in this purport. Но так много в нем описано. So now, Теперь verse was I? Which verse? 56. 56. Yeah. Okay. Now, verse 57. Следующая шлока 57. Say dui ek ebe Caitanya Gosai ras asvadite donhe hoila ek thai. Means, now, to enjoy rasa, they have appeared in one body as Lord Chaitanya Maha. Теперь же, чтобы насладиться расой, они пристали в одном облике, как Господь Чайтанья Махапрабху. So, next verse. Therefore, I shall first delineate the position of Radha and Krishna, and from that description, the glory of Lord Chaitanya will be known. Поэтому сначала я опишу положение Радхи и Кришны, раскрыв этим величие Господа Чайтаньи. So now he's going to describe Radha and Krishna. Теперь он хочет описать Радху и Кришну. So in verse 59, he says, Radhika hoyan Krishner pranaya vikar swarup shakti ladini nam jahar. Srimati Radhika is the transformation of Krishna's love. Шримати Радхика является собой преображенную любовь к Кришне. She is his internal energy called Ladini. Она его внутренняя энергия, Ладини. Ladini korai Krishna anandasvadana Ladinir dvara kori bhaktir koshan. That Ladini energy gives Krishna pleasure and it nourishes his devotees. Энергия Хладини приносит наслаждение Кришне и питает жизнь его преданных. So now, in the purport, И теперь в комментарии. Srila Jiva Goswami is being cited here. Джива Госвами, он цитируется здесь. Srila Jiva Goswami has elaborately discussed the Ladini potency in his Priti Sandarbha. Джива Госвами подробно описывает энергию Хладини в своей Прити Сандарбе. He says that the Vedas clearly state, quote, only devotional service can lead one to the personality of Godhead. Only devotional service can help a devotee meet the Supreme Lord face to face. The Supreme Personality of Godhead is attracted by devotional service, and as such, the ultimate supremacy of Vedic knowledge rests in knowing the science of devotional service. Так, Джива Госвами приводит весьма ясное утверждение из Вед. Цитата. Только преданное служение позволяет человеку приблизиться к личности Бога. Только тот,
кто занят преданным служением, может узреть Верховного Господа лицом к лицу. Преданное служение привлекает Верховную Личность Бога, и потому вершиной ведического знания является наука преданного служения. What is the particular attraction that makes the Supreme Lord enthusiastic to accept devotional service? And what is the nature of such service? Что привлекает Верховного Господа в служении преданного? Почему Господь принимает это служение и какова природа преданного служения? The Vedic scriptures inform us that the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is self-sufficient and that Maya or nescience can never influence him at all. В ведических писаниях сказано, что Верховная Личность Бога, абсолютная истина, ни в чем не нуждается и никоим образом не испытывает влияния майи или невежества. So, therefore, the potency that overcomes the Supreme, it must be purely spiritual. Стало быть, энергия, способная повлиять на Господа, должна быть исключительно духовной. That potency cannot be anything of the material manifestation. Эта энергия не может иметь никакого отношения к миру материи. The bliss, okay, so here's a very important tattva, very important principle of truth. Здесь описано важный момент. So, the absolute truth, personality of Godhead, Krishna, he is self-sufficient. He doesn't depend on anything, anyone else. Здесь говорится, что Верховный Господь Шри Кришна, он ни в чем не нуждается и не испытывает влияния. So Maya, this Maya Shakti, this material energy, it can never influence him at all. Это материальная энергия, да, Майя Шакти, она не может на него никак повлиять. Not like the Mayavadis. You know what the Mayavadis say? Знаете, что майявади говорят? They say that's why they're called Mayavadis, because they think that the absolute truth has become covered by Maya. Поэтому их называют майявади, потому что они говорят, что абсолютная истина покрывается майей. Did you know that? Знаете? That's what they state. Это вот они That утверждают, the absolute truth has become covered by illusion. что абсолютная истина покрывается иллюзией. So they think that this ordinary material energy can cover Krishna. Я думаю, что эта обычная материальная энергия может покрыть Кришну. But nowhere in the Vedic scriptures does it ever say such a ridiculous thing. Но в Ведах нигде не говорится, это отвратительная вещь. So this Maya Shakti, this nescience potency can never influence Krishna at all. Поэтому эта Майя Шакти, внешняя энергия Господа, не может повлиять на него никак. But there is a potency that overcomes the Supreme Lord. Но есть также у него энергия, которая может повлиять на Господа. Yeah. Well, that potency must be a spiritual potency, purely spiritual potency. И эта энергия должна быть полностью духовной. So it cannot be anything of the material manifestation. It cannot. Не может быть проявлением материи. It cannot overcome the Lord Потому что материальная энергия, if it is from the material manifestation. материальная энергия, она не может повлиять на Господа. Okay. So the bliss, the ananda that is enjoyed by the Supreme Personality of Godhead, it cannot be of a material composition. Поэтому энергия блаженства, которую испытывает Господь, она не может быть продуктом материи. It cannot be like the impersonal conception of the bliss of Brahman, Brahmananda.
И в отличие от блаженства, которое можно испытать, слившись с Брахманом, so devotional service is a reciprocation between two, and therefore it cannot be located simply within one's own self. и давайте я сейчас прочитаю еще раз. То есть в отличие от блаженства, которое можно испытывать, слившись с Брахманом, состояние, имеющего определенную примесь материальной скверны, блаженство, которое испытывает Верховный Господь, всецело свободно от подобных примесей. И преданное служение – это определенный вид взаимоотношений между двумя личностями. So therefore the bliss of self-realization, Brahmananda, it cannot be equated with devotional service. Поэтому блаженство, даруемое преданным служением, нельзя сравнивать, ставить на один уровень с Брахманандой, блаженством самопознания. Very big difference Большая between разница. the bliss of devotional service, bhakti, and Brahmananda. Большая разница между счастьем, которое дарует Бхакти, и Брахманандой. Is also described in Mahaprabhu's teachings to Rupa Goswami. Это также описано в наставлениях Махапрабху Рупи Госвами. That even if you take the whole ocean of Brahmananda, the whole ocean of the bliss of Brahman realization, Даже если вы возьмете весь океан Брахмананды, да, счастья безличного освобождения, that bliss cannot equal even a tiny little fraction of one drop of the ocean of Krishna prema. этот океан, он будет гораздо ниже, да, на весах, чем маленькая частичка, часть капельки счастья от преданного служения. So bhakti is a reciprocation between two, not one. Что бхакти – это как взаимодействие двух, не одного. So you had some questions. Yes. Получается же, ну, если на Кришну влияет майя, но мы сами же читали историю, когда Кришна забывал, что он Бог. В чем разница тогда в этой концепции? Если он периодически может забыть, что он Бог, почему он не может, ну, также более глобально забыть, что? В чем разница? Понял? Нет? Я сам не до конца сформировал. Там же йога майя, а тут маха майя. Ну, тоже где-то частично походу. Тоже бывает. Что он был? Покрывает, и он забывает, типа вот это майя покрывает. Йога ж покрывает майя. Йога, а маха майя не может. Майя, как везде Просто разница не столь. Между йога майя и маха майя. Между иллюзией большой или маленькой? Ну ладно. Ну, это мне потенция, а это внешне. Ну, не, ну давай. So, this question is, we know that yoga maya can cover Krishna. Krishna himself allows to cover. And maha maya cannot. But indeed, this is like the same principle, the same maya, the same illusion. It seems like one is big and one is small, but principle the same. So how it's You cannot reconciled? use the term big and small. This is not correct. Completely different Nature. Yes, completely different energy. Ну, вопрос был такой, что типа, вот мы же знаем, что йога майя Кришна покрывает, да, а маха майя не может покрыть. Но по сути одна и та же иллюзия. Так почему она как-то по-разному себя ведет? И может это там Махарадж говорит, здесь дело в том, что у них совершенно разная природа. Природа маха майи совершенно отличается от природы йога майи. So what is the actual question? So the idea was this: they like same nature, same maya, but sometimes yoga maya, sometimes maha maya. But you said it's completely different, two different energies. Yes. That functions differently completely. Yeah. So this is very essential to understand. Это важно понять. The Shakti. Шакти.
Krishna has unlimited shaktis. Кришны бесчисленное He число doesn't only энергий. have 3 shaktis. Не то, что у него только 3 He has энергии. unlimited shaktis. И безграничное число, бесчисленное. But there are 2 categories of shakti. Но 2 категории. One is superior energy, and the other is inferior energy. Одна, That was described even in Bhagavad Gita. также в Бхагавад-гите говорится, одна группа этих энергий – это высшая энергия, а другая группа энергии – это низшая энергия. For example, Krishna is describing Bhumiraponulo vayu kammano buddhirevacha ahankaram ityame vinna prakritir ashtada. So now, Krishna is describing in 7th chapter of Gita to Arjuna that my vinna prakriti, my separated energy, vinna means it's different than me, okay? It's my energy, but it's different than me. And what is that? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego, like that. В 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, моя энергия, бинна, он использует такое слово санскритское, которое означает отделенная от меня. То есть вот я есть тоже с энергией, с внутренней, а есть еще отделенная от меня энергия, которая представляет как 5 элементов, да, земля, вода, воздух, огонь, воздух, эфир, а также тонкие элементы, ум, разум и ложное эго, 8 элементов. So he says, Binna Prakritir Ashtada. These are my 8 separated energies. И по сути это вот мои 8 отделенных от меня энергий. That's what this world is made of. Это то, из чего состоит этот материальный That's what мир. our bodies and our subtle bodies are made of. Наше тонкое, грубое тело, The entire universe вся Вселенная is made of this energy. состоит из этой энергии. It's also called Maya Shakti. Ее также называют Майя Шакти. Different names for this energy. Ну, по разным именам. But then in the next shloka, Krishna says, Aparayam itastvamyam prakritim vidhi me param jiva bhuta mahabaho yayedam daryate jagat. So then he said, besides this 8 energies, there is another energy of mine. В следующей шлоке он говорит, что помимо вот этой вот энергии, да, или 8 энергий, вот так внешних, еще есть еще одна другая энергия. He says, you should know, prakritim vidhi me param. This is my superior energy. И это моя высшая энергия. Para prakriti. Ее называют пара пракрити. Apara prakriti means inferior energy. А до этого была апара, то есть низшая энергия, That is this earth, water, fire. которая состоит как раз из огня, воды. Para means it is superior energy. А пара значит выше. What is that? Jiva Bhuta Mahabaho. Jiva Bhuta means the living entity, the Jivatma. И это значит дживатма, живое существо. Yayedam daryate jagat. The whole universe is functioning because of this other superior energy, my Jiva Shakti. И вся Вселенная работает только из-за того, что из-за моей высшей энергии джива шакти. So the Jiva has become overcome by the inferior energy, even though he's a superior energy. But the Jiva has been covered by Maya Shakti. И несмотря на то, что джива, она принадлежит высшей энергии, то она попадает под влияние низшей энергии. This is technically impossible Технически это невозможно. for the inferior energy to cover the superior energy. Чтобы низшая энергия покрыла высшую. But by the will of the Lord, this is what is happening. Но по воле Господа это происходит. Because the Jiva is so tiny. Потому что джива маленькая. So the Jiva can be covered. Поэтому может быть покрыта. But the absolute supreme personality, can he be covered by the inferior energy? Never. Но Верховный Господь, может ли он быть покрыт низшей энергией? Нет, невозможно. He cannot come under that kind of an illusion. Он не может материальную иллюзию. But he comes under the control of Yoga Maya, not Maha Maya. Но он дает себя
под контроль йога майи. Yoga Maya ultimately develops prema. Yoga Maya ultimately is dealing in the realm of prema. Она Yes, and there, that prema is what controls Krishna. и эта према, она уже контролирует Кришну. That's all explained actually in this very chapter that we're reading. И это все на самом деле объясняется вот в этой главе, которую мы Krishna читаем. completely reciprocates with each and every devotee. Кришна, он отвечает, взаимодействует с каждым преданным. Because of the prema of Mother Yashoda and Nanda Maharaj, Krishna takes this little form of a baby, of a small boy. То есть ответ Кришне, маме Яшоде и Нанде Махараджу принимает форму маленького ребенка. And they control Krishna. И они контролируют его. So, on one hand, Krishna cannot be controlled because he's the supreme controller of everything. Верховный контролирующий. But in the realm of prema, the Yogamaya arranges this. That Krishna becomes controlled. Но в царстве Премы Йогамая устраивает так, что Кришна And подпадает Krishna под is влияние. not thinking, actually I'm the supreme controller, and Mother Yashoda comes from me. И, конечно, Кришна вот тут уже He не, never thinks this он никогда не думает, что мама, because of Yogamaya. никогда не думает, что я верховный контролирующий, и Яшода, мама So Яшода, она all of изменяет. Krishna's manifestations, all of his activities, all of his pastimes is for one purpose, tasting rasa. И все лилы Кришны, все его деяния, единственная цель – это наслаждаться раз. And Srimati Radharani is the complete internal potency of Krishna. Храни – это олицетворенная, полная энергия So Кришны. she enables Krishna to taste rasa. И она позволяет Кришне наслаждаться. All relationships of reciprocating praying. Во всех разных ролях, отношениях, чтобы студиям. Is that clear? Понятно стало? Yeah. Был пример такой, когда капля Брахмананды, Brahmananda. Это вот это сравнение, откуда What is the source of this comparison? Brahmananda, ocean of Brahmananda, and the drop, part of the drop of Bhakti. The source? Yeah, where is it? Mahaprabhu. Mahaprabhu taught this to Rupa Goswami. And that's why Rupa Goswami wrote the book called Bhakti Rasamrita Sindhu. Sindhu means the ocean of Bhakti Rasa. And in the very beginning of the teachings of Mahaprabhu, he explains this. And Rupa Goswami also explains this. That what the impersonalists want to experience and taste, that Brahmananda is nothing. It can't even compare at all. Right? With what? Even one particle of a drop of the ocean of Bhakti Rasa. In Brahmananda, only the jiva is alone and enjoying. But that is so inferior in comparison with the relationship with the Supreme, who's the source of all ecstasy, who's the source of all rasa. Understand? I don't know if you can summarize that. Это Рупа Госвами. Махапрабху говорит это Рупе Госвами, что Бхакти, даже капелька Бхакти превосходит океан Брамананда. И Рупа Госвами поэтому пишет книжку Бхакти Расамрита Синду Бинду. И Махарадж говорит, что понятно, что океан безличного освобождения – это то, что Джива сама испытывает, сама в себе, счастье в себе. Но это не полное счастье, потому что счастье взаимодействия с Господом, оно гораздо полнее. Поэтому и Махапрабху говорит, что капелька Бхакти, она лучше, чем океан Брамананда. Получается, все равно воевали, говорят, что Всевышний может покрыть. И Гурудев сейчас сказал, что его покрывает энергия. Ну, там, неважно, как мы называем, Маха Манtra, но суть такая, что все равно это как бы ответ, что все равно какая-то энергия покрывает, то есть всего разрешения игры, не фактически, но получается, что энергия это покрывает. В этом их покрывает.
Они прям так и говорят, что вот, и вот это является. А они говорят, что вот это... Потому что фактически все равно майя покрывает. И фактически получается, что энергия покрывает. Я тогда не понимаю. Знаешь, зачем они говорят? Чтобы подопустить Господа, ну и себя возвысить. Да? Вот, ну, как бы, если эту цель ставить, то тогда они как бы завидуют себя. Такой нет. Ну, давай спросим. Просто я не понимаю, то есть Гурудев говорит, что не покрывает, а фактически сейчас он объяснял, что его высшая майя все равно покрывает. Что это? Нет. Clarifying that so we just heard that indeed Krishna can be covered by yoga maya and Mayavadis. They Not also, fully. not fully, but still this Mayavadis say that okay, some Maya cover Krishna, and indeed yoga maya cover Krishna. So Well, the whole point that is being made here is that there's a superior potency, yoga maya, and very, very inferior potency of Maha Maya in comparison, okay? Yoga maya is powerful. Why? Because of Ladini Shakti, okay? Because of Radha. That's what's actually being explained here. It controls Krishna. Mayavadi said, okay, some potency control Krishna. То есть что все-таки может What is the wrong in Mayavadi statement? Because I just said what is wrong is that it's inferior. Inferior cannot cover. They say that inferior covers. Yes, of course. That's Maya, means the illusory energy of this world that every jiva is covered by. Okay? То есть, ну, как бы они подопускают, они говорят, то, что вот всех обусловленных жив покрывает Махамая, то и Кришна покрывает. В этом их ошибка. Да, то есть они говорят, что иллюзорное покрывает. Но Кришна все-таки может какая-то. Ее и не полный. Его внутреннее. Он контролирует. Радхара не может покрыть. Очарование. Okay, so to complete this class tonight, we're going to read the rest of this purport. I'm not going to say the English. Just going to be read in the Russian translation, okay? And you can begin from the second paragraph, okay? What is the particular attraction that makes the Supreme Lord enthusiastic to accept devotional service? What is the nature of such service? Okay. Yeah, all the way. Tell them that we're reading what we're doing. They should listen very, very carefully to your reading, and you should read a little bit slowly so they can catch everything. И Махарадж говорит, ну вот, чтобы завершить класс сегодняшний, давайте дочитаем этот комментарий, чтобы сэкономить время. Говорит, я не буду читать английский текст, и он сказал, чтобы я прочитал русский до конца. И обращается ко всем, говорит, пожалуйста, послушайте внимательно, и мне сказал, чтобы я читал помедленнее, чтобы было понятно. Итак, со второго параграфа начинаем, мы на нем остановились. Говорится здесь, что привлекает Верховного Господа в служении преданного? Почему Господь принимает это служение? И какова природа преданного служения? В ведических писаниях сказано, что Верховная Личность Бога, абсолютная истина, ни в чем не нуждается и никоим образом не испытывает влияния майи или невежества. Стало быть, энергия, способная повлиять на Господа, должна быть исключительно духовной. Эта энергия не может иметь никакого отношения к миру материи, в отличие от блаженства, которое можно испытать лишь из брахмана, состояния, имеющего определенную примесь в материальной сфере. Блаженство, которое испытывает Верховный Господь, всецело свободно от подобных примесей. Преданное служение – это определенный вид взаимоотношений между двумя личностями, и оно не может быть замкнуто внутри одного «я». Поэтому блаженство, даруемое преданным служением, нельзя ставить на один уровень с браманандой, блаженством самоосознания. Верховная Личность Бога обладает тремя видами внутренней энергии: хладини шакти, энергии наслаждения, сандини шакти, энергии бытия, и самвид шакти,
энергии знаний. В Вишну Пуране 1.12.5.9 есть такое обращение к Господу. О Господь, Ты опора всего сущего. Три неотъемлемых свойства – хландини, сандини и самвид – пребывают в Тебе, как единая духовная энергия. Что же касается материальных гун, приносящих живому существу удовольствие, страдания или смесь того и другого, то они не влияют на тебя, ибо ты свободен от материальных качеств. Хладини – это непосредственное проявление энергии наслаждения Верховного Господа, с помощью которой он испытывает блаженство. Энергия наслаждения неизменно присутствует в Верховном Господе, и поэтому теория имперсоналистов, гласящая, что Господь, придя в этот мир, обуславливается гуной благости, не может считаться верной. Вывод имперсоналистов противоречит утверждению вед, согласно которому Господь вечно обладает божественной энергией наслаждения. Когда по милости Верховной Личности Бога эта энергия проявляется в сердце преданного, чувство, пробудившееся в нем, называют любовью к Богу. Любовь к Богу – это еще один эпитет энергии наслаждения. Таким образом, любовное служение, связывающее преданного и Верховную Личность Бога, суть проявления божественной энергии, дарующей Господу блаженство. Энергия Верховного Господа, с помощью которой он наслаждается духовным блаженством, нематериальна. Однако последователи Шанкары не осознают этого, ибо не имеют ни малейшего понятия о природе Верховного Господа и его энергии наслаждения. Из-за своего невежества они не видят разницы между безличным духовным блаженством и разнообразием духовной энергии наслаждения. Энергия хладини дарует Господу совершенную духовную радость, и Господь наделяет этой энергией своих чистых преданных. We said that Bhakti, I heard that Bhakti, this is mix of Samvit and Hladini Shakti. But here Prabhupada said that actually love to God, Bhakti, this is Hladini. He skipped this Samvit potency. But what does it literally mean? Because Prabhupada is saying, like, logically clear that it is enjoying giving potency, this is love to God. So understand this Hladini Shakti. But where is Samvit Shakti? Why Bhakti is mixed of Hladini and Samvit? Where is Samvit in Bhakti? Ну, вопрос, что мы слышали, что Бхакти – это смесь энергии Самвит, то есть энергии знаний, и энергии хладини, то есть энергии, дающей блаженство. И в комментарии Прабхупада говорит, что любовь к Богу – это, по сути, хладини шакти, то есть энергия, дающая блаженство Господу. Вот это и есть бхакти, любовь к Богу. Ну да, из логики понятно. И вопрос в том, что мы знаем, что там смесь самвит и хладини. И вопрос, а где же в бхакти самвит или энергия знаний? Причем она там? Да, почему он ее не указал и как бы вообще, что это такое? Right, so what we have to understand is that this is a particular presentation, as particularly the function of Srimati Radharani as the Hladini Shakti potency of Krishna. That's the main topic being explained in all of these verses now. Ну, Махарадж говорит, потому что, по сути, вот, что происходит, вот в этих шлоках объясняется положение Шримати Радхарани как энергии, которая дарует счастье Кришне. So this is actually explaining that verse that Radha Krishna Pranaya Vikritir Allah Dini Shakti. И, по сути, это продолжение описания этой шлоки Рада Кришна Пранaya Викритир, 55-й шлоки. So this loving relationship between Radha and Krishna is the main topic. И любовь между Радхой и Кришной – это главная тема. And in order to understand Radha and Krishna's loving affairs, you have to first of all understand the potence and the potency. И чтобы разобраться в любовных отношениях, чтобы представлять между собой любовные отношения между Радхой и Кришной, можно сначала
понимать разницу между источником и энергией. And later it's going to explain also that not only Srimati Radharani is not only the complete Swarup Shakti, Purna Shakti. Purna means complete. She's not only the complete Shakti, but her body, her transcendental form, is made of what? Mahabhav, the highest development of love. Her body is made of that. But just from my understanding, Yeah. so we know that Parashakti, the Krishna has Parashakti, and this is Srimati Radharani. And from other, But I use the word Purna Shakti. Purna means complete. She is the complete Shakti, and Krishna is the complete Shakti Man. from other sense, we know that she is the Vladini Shakti Asma. She is the only part of this Purna Shakti. So No, she's not part. not part. No. She is the Purna Shakti. But she functions sometimes as Vladini, and functions. All of these functions, Sat, Chit, Ananda, all of those functions have their counterpart in her. We already heard that the Samdini, the Samvit, and the Ladini, all three of them are her. These are Shaktis. When we say Sat Chit Ananda, that's Krishna. But when we say Samdini, Samvit, and Ladini, this is Radha. All energies, all Shaktis, even the Maya Shakti, this is Radha, because she's the complete energy. What is the difference between Chit and Samvit Shakti? Krishna Sachidananda, and she is Samvit. So what is the difference between? No, not difference. Not difference. That the form of Krishna, we know, Sachidananda Vigraha. But when we try to analyze Krishna's Shakti potency, on one hand, it's separate from him, and on another hand, it's actually him also, because everything comes from him. So the Ladini Shakti potency is the main factor of all the different Shaktis. The Ladini Shakti potency is the main factor from which the activity, pleasure potency, the relationship between Radha and Krishna is being manifested, mainly from the Ladini Shakti potency of Krishna, which is Radha. Radha is the Ladini Shakti. That will be explained more in later verses. It's good that you're trying to analyze this, because this is very necessary to get some grasp of the topic. И, ну, вопрос был разобрать. Вот говорится, что Шримати Радхарани это, ну, что у Кришны есть пара шакти, да, высшая энергия, вот он источник, а есть вот шактиман, а есть шакти, да, и говорится, что иногда говорится, что Шримати Радхарани, да, это вот вся пурна шакти, а с другой стороны иногда говорится, что Шримати Радхарани это энергия, дающая блаженство Кришне, то есть как будто бы часть этой шакти. И я спрашиваю, так, ну, как бы, как на самом деле? Махарадж говорит, что Шримати Радхарани это вот вся пара шакти, да, вся пурна, полная вся шакти, источник всех других энергий, это вот Шримати Радхарани, она. И она по-разному функционирует, проявляет себя по-разному в зависимости от конкретных ситуаций, вот, в соответствии с конкретной задачей. И самое главное ее задача – это вот дарующее наслаждение. Поэтому иногда говорится, что она как бы аспект, дающий наслаждение, подчеркивающий главную функцию. Но по сути она и есть источник всех шакти. Она изначальная шакти Кришны. Это и есть пара шакти. Very deep topic. Это Махарадж говорит, дальше будет это описываться подробнее, глубокая тема. But the main topic that's being explained, again I'm telling, is the two forms of Radha and Krishna.
what are they? At one time they were one. Now they have divided into two. For what purpose? For expanding rasa. И главная тема, главная мысль, которую мы с ним обсуждаем, что вот Господь, да, Он един, чтобы являть свои божественные игры, Он проявляется в двух ипостасях, как наслаждающийся и как тот, что наслаждает Господа. Because if further we continue analyzing, then we will come to the idea that we know that Baladev Prabhu is Sandini Shakti. Sandini Shakti comes from Baladev. No. He's not the Shakti. Yeah. He's the Shakti man like Krishna is. But he is the predominating deity of that. Predominating deity means that everything that exists, all existence, whether it's in the spiritual world or it's in the material world, he is the Lord, he is the master of that existence, potency. Everything comes ultimately from him. But it manifests just like everything comes from Krishna, the form of Krishna, he's the source of everything. But when it comes in the form of Shakti. There's only two things that come from the Supreme Absolute Truth. Himself expanding, right? That's called Svamsha. And the other is called Vibhinamsha, something different than him. Oneness and difference. Very, very deep topic of Vedanta. Oneness and difference. That's why Mahaprabhu's philosophy, Achintya, Veda, Tattva. It cannot be fully understood. It's Achintya, it's inconceivable. How Krishna actually is everything. This bed is Krishna, this floor is Krishna, every atomic particle is Krishna. He is everything. But how is he everything? How does he perform that? Through his Shakti. Through his Shakti. So in one sense, his Shakti is himself. But in another sense, it's also different. Because if there's no difference, there cannot be the tasting of rasa. For rasa, you have to have the taster, the object of rasa, like bhakta, bhakti, and bhagavan. You have to have difference. That's why the impersonalists, they can never, ever taste. Because they're interested only in oneness. That's why I understood why Bhakti should have two aspects, Samvit and Hladini. Because if only Hladini, then like Brahmananda, Samvit should be knowledge that we are different. This is my master and I'm serving. Bhakti is a spiritual potency that descends down into the devotee heart. It descends down. And what descends? Krishna's Shakti descends down in the potency, in the form of Samvit and Hladini on the platform of Sandini. The Sandini will create the spiritual body, the Siddha-deha of the Jiva, the Sandini potency, the realization of that. That's why pure bhakti, which produces bhakti rasa, it first of all has to have these elements. That pure bhakti has to have these elements of Samvit and Hladini. And there has to be, in the stage of asakti, the beginning of the manifestation of the Siddha-deha. That's the Sandini Shakti potency. You will clearly understand this when you read Bhakti Rasamrita Sindhu and Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. That all of these platforms must be there
in order for there to be what is called bhakti rasa. Okay, that is how it is produced. Rupa Goswami has broken this down like no one has ever done before into the categories. How the pure devotee tastes rasa. How the pure devotee of Krishna tastes bhakti rasa. Krishna and Radha, they are exchanging unlimited rasa eternally. They are exchanging in the form of all the different manifestations of praying. But from the very beginning, that praying begins to manifest in a very fortunate jiva's heart in the form of bhakti lata bij, and the outward manifestation is Shraddha. So as this develops, then these principles of Ladini, Samvid, and Sandini, they are gradually creating everything that is going on for the devotee to develop a phase, just like a seed. First of all, it has to sprout. It begins the process to sprout. And then after that, then there's a couple of leaves that come. This is all described by Rupa Goswami. So, and that's very clearly explained in Madhurya Kadamban. I don't know how you can give them a synopsis. В общем, главные моменты, которые обсудили, в том, что главная тема сегодняшняя – это то, что мы понимаем, что вот есть источник, да, Кришна, и есть его энергия, которая ему служит, и через которую жива, которая является как бы посредником, который служение передает Кришне. И с одной стороны, они отличаются, но по сути они одно, непостижимое, да, разница единства, беда-беда, ачинтя, беда-беда, татва. И сейчас я уточнял по поводу энергии, что же такое любовь к Богу, и что это смесь самвид, энергии знания, и хладини, энергии наслаждения. Но еще Махарадж сказал, что они должны быть на платформе сандини, на платформе бытия. И тогда я уточнил, что Сандини, да, мы знаем, что у Сандини покровительствующее божество Баладев, у Самвид Кришна, а у Хладини Шримати Радхарани. Я спросил, что же такое покровительствующее божество. Махарадж сказал, что это значит, что божество, которое, по сути, управляет, да, повелевает этой энергией. И вот конкретно этим аспектом, то есть, что значит этим аспектом? Это значит, вот внутренняя энергия, пара шакти, она в данной ситуации ведет себя как энергия наслаждения, да, дарует наслаждение. Вот и у нее такая функция. И ей повелевает Шримати Радхарани. Да. Если парашакти ведет себя как творение, да, энергия самвид шакти, то ей повелевает Баладев. Вот. А если как энергия знания, то есть самвид шакти, энергия знания, то повелевает ей Кришна. И эта шакти-татва, она, Махарадж говорит, она очень глубокая, и она подробно расписана Рупой Госвами в Бхакти Расамрита Синду, и также в Бхакти Расамрита Синду Бинду Вишначхартакурам, и также в Мадхурья Кадамбини. И там описан процесс, что же такое, да, любовь к Богу, как она из семечка Шрадхи, какие листики у нее появляются, и как она доходит до Махабхавы, и в общем, из каких элементов потом она дальше складывается, да, там стаи бавов, все пошли компоненты расы, там, и бичари, синчари и так далее. Но это все целая отдельная большая наука. Сейчас просто вот нам надо понять, что это все аспекты шакти-татвы, которая одновременно едина с Господом, и вот она отлична от него, вот, служит ему. Собственно, это вкратце. Impersonalists, they think that the absolute truth is Nishakti, which means has no energy, has no Shakti, only Brahman.
This is one of the Mayavadis' misconceptions. И в Майяваде они говорят, что шакти, He has no energy, no что у Shakti. Господа даже Господь не шакти, у него нет энергии. That does not exist. They think Sarvam Kalvidam Brahma. There is only Brahma. Только Брахма есть. That's all that exists. Это Брахма. But our acharyas have completely defeated the Mayavad argument. This has no logic. Наши ачарьи полностью опровергли эти утверждения Майявады, потому что они нелогичны. For example, Например, nothing else that exists. There's only Brahma. Sarvam Kalvidam Brahma. That's what they like to say. Only Brahma exists. ну вот они пытаются сказать, что вот ничего не существует, только Брахман. Ничего, кроме Брахмана, не существует. But yet they say Brahman becomes covered by illusion, by Maya. В то же время они говорят, что Брахман покрывается майей иллюзией. So then the defeating argument by our acharyas is, okay, where did that illusion come from? Когда наши ачарьи спрашивают, ну хорошо, откуда эта майя That it происходит? covers Brahman. Если все есть Брахман, откуда появляется энергия, которая покрывает Брахман? If there's only Brahma, Если только Брахман, then where did the Maya come from? майя тогда появляется. You see, there's no logic Видите, нелогично in their arguments. в их аргументах. It's bogus. Реалистичные они. They think that the absolute truth is nirakar, no form. Они также говорят, что абсолютно истина ниракар, нет формы, They think nishakti, no energy, нет шакти, нет энергии, no form, no energy, no desires. формы, ни энергии, ни желаний. So their conception is actually an offense Их, against the supreme absolute truth. на самом деле, эта концепция их персональная, она оскорбительна. Вот Say that the absolute truth cannot have form. сказать, что у It's Верховного an insult. абсолютной истины нет формы, это оскорбление. They believe that all forms and all shapes are a production of illusion only. Они считают, что все формы — это проявление иллюзии. So this is ridiculous philosophy to think that the absolute truth becomes covered by illusion and begins to think, I am a man, I am a hog, I am a dog, I am this, I am that. И это оскорбительно считать, что вот есть абсолютная истина, и тут майя его захватывает, и появляются различные формы, там собаки, кошки, свиньи, там. Have you ever heard the term that the impersonalists use? Daridra Narayan. Слышали, такой термин они используют, Даридра Нараян. That's the meaning, no? Daridra means a very poor man. He has no money. He is a Daridra. Значит, бедняк. So they say, oh, now Narayan, they use the word Narayan, absolute truth, Brahma, has become a poor man in the street begging. То есть они говорят, что они смотрят на человека и говорят, ну вот это Нараян, на самом деле, но он стал бедняком, Даридра Нараян. And they say, oh, you are Narayan, I am Narayan, everything is Narayan. И они говорят, и ты Нараян, я Нараян, все есть Нараян. Actually, you're God, На самом деле ты Бог, you are Brahma, ты есть Брахма. but now you're in illusion. Теперь ты в иллюзии. And you're thinking that you're individual. Ты думаешь, что ты независимая личность. It is really a very perverted philosophy. Ну, такая вот она. But demons like this kind of philosophy. Именно нравится эта философия. If you read the book written by Param Gurudev, the history of Mayavadism, you'll understand this point. Читайте книжку про Гьянки Шабсай Махараджа, там про историю Майявады, вы станете понять. Because the demons, they want to become God. Демоны хотят быть Богом. That I try to find, but unsuccessful. Maybe some link. It should be. Someone should translate. In English it's available, I think, right? Yeah. Yeah. Actually, there's two versions. The first version, which was written, well, in Bengali and Hindi.
Gurudev's version is called Mayavadi Ki Jivan. Okay, it means the life history of Mayavadism. Okay, then later on for English presentation, so that the book could be sold more, because people in the West, especially back in the 90s and the 2000s when Gurudev was on the planet, Buddhism became very popular. And the name Nirvana became very popular, especially that rock and roll group, Nirvana, you know. So they wanted to capitalize on this, and they gave it the title Beyond Nirvana, because the Buddhists say Nirvana is the ultimate. But no, Beyond Nirvana. It's Mayavada Kijivana, but Yes. this title. Yes. It's available on Pure Bhakti.com, I think. Yeah, definitely. На английском на purebhakti.com точно есть книжка Beyond Nirvana. На английском. На английском, да. А на русском нет. But someone should translate that. But you should do it, he just told you. All right, so we've gone very long today. Is anyone still there, listening in? Who did we have at the end now? В Zoom там еще кто-то жив, есть, тут не заснули. There she is, my Madhavi. And Vishnu Priya has not fallen asleep. Прия не уснула еще. Sundar and Brajavilasani is there as well. In their names, I can't read it. Jai Mani. And Sabina and all others without video. Where are they? Елена, this is Krishna Priya from another device. Amal Krishna Das also. So, my dear devotees, thank you very much. Our next class, today is Tuesday. Sunday is Radhastami. Saturday is Lalita Saptami. Now, I don't know if we're having a program for Radhastami, like in Mayapur or one of those devotees. Махарадж говорит, ну вот, что в воскресенье Радхаштами, а в субботу будет Лалита Саптами. И, может быть, в Майяпуре будет программа, потому что это как бы выходные и праздник, и, может, пригласят в Майяпур на программу. Возможно, вот в воскресенье. We will find that out. Не знаем, и тогда определимся, когда будет следующая лекция. Otherwise, maybe on Saturday, we could have another class for Lalita Saptami. Если программы не будет, например, то можно в субботу на Лалита Саптами провести лекцию здесь. Lalita Devi is very important. Лалита очень важна. She's born one day before Srimati Radha. За один день до Шримати. Поэтому они так близки. She's older Лалита старше by one day. один день. So, we will see, but we may have a program on Radhastami. If we do, then we will broadcast. И посмотрим, если в воскресенье будет программа в Майяпуре, то тоже трансляция будет. Okay, хорошо. Да, хорошо. Хорошо, Шила Гурудев. Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Girit Hari Radha Vinod Hari Kiru. Vansha Kalpatarupa Shakri Prasthanu Patitanam Pavanebhyo Vaishnava.